sir. Admit idea. Me too. 2 live now. Okay. It's going live now. Going live. So okay. Where are the other peoples? Have they joined? That's not only why. Why today? See, important articles, if they miss what to do, naale banbitti kelidre continuations alva. Current affairs are continuations. Other classes, no. Okay. ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. Once missed, it is very difficult to go back and see alva. Okay, anything? Let's continue. So nobody is there in class. Just see, inform them if they want to come, they can come. Inform Madi, if they want to come, they can come. I'll be starting in just 1 or 2 minutes. Today we'll be actually discussing yesterday's newspaper. Okay, BIMSTEC ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. BIMSTEC ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. That is the reason we will be taking Myanmar issue today. Okay. See, any idea regarding Myanmar you people are having? Let them come. Text and context page. Are expecting somebody to come or we will start? We'll start. At close mode. Okay, let them write test. See, when it comes to Myanmar, do you think that Myanmar is an independent country? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಎಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, we were discussing about the issues like Russian issue, conflict, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And we were also discussing about what COVID scenarios, we were discussing about ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೀ. ಅಷ್ಟೇನಾ? So today we have a chance to actually deviate from the usual topics and go to the new topic like what conditions are there in Myanmar and how it is affecting India's interest. Okay, so I am asking whether Myanmar is an independent country or not. Do you have any clear idea? Clear gotta independent in Myanmar? Dependent all nani independent andre India ತರ independence ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Myanmar ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? Myanmar ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಏನಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ Myanmar ನ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ Myanmar was having a previous name. Do you know what? ಬರ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Are you not getting? So ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1948 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಯನ್ಮಾರ್ಗೆ. Are you not getting? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಮಯನ್ಮಾರು ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ nowadays Myanmar is actually having a good relation with Russia. That is a cause of concern for India. ಎಂತಕ್ಕೆ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಹುದು? ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಆಮೇಲೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಮಯನ್ಮಾರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಸಮರೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, so in Myanmar is a hotspot, like it is connected with many bordering countries. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ Myanmar. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ, or else I will open here also. The only country sharing is the only country sharing northeast. Why Myanmar is so important when it comes to the position geographically? Why it is so important? India. See, this is the Myanmar, na?
Okay, so sea route, it is connecting with many borders. Myanmar, so Myanmar is very, see, India ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೂ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಬಾರ್ಡರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಥ್ರೆಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಚೈನಾ ಇಂದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಚೈನಾ ಇಂದ ಥ್ರೆಟ್. ವಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ Myanmar is strategically very important for India, because ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. So what India was doing is, right from 1948 when it got independence, India was maintaining a good relation with Myanmar. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, irrespective of the political developments what is happening in both the countries. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು. ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಚೈನಾ, ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಚೈನಾ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಓನ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬೈಲಾಟರಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಥ್ರೆಟ್ ಟು whom? China. That is the reason China was also keeping a close friendship with Myanmar. So ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 1948 only they were maintaining good relationship. But what happened means 1960, it is yesterday's 30th. Okay, but what happening means 1962 ಸಲೆಲ್ಲ 1948 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. Okay, so 1962 ಸಲೆಲ್ಲ in post 1960s what happened means, in Myanmar military took over to rule. Are not getting? So military junta ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. Okay, military took over the rule. See, ಇವತ್ತೂನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇವತ್ತಿಂದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್? ಎ ಲೇಡಿ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ದ ಲೇಡಿ, ನೋ ಪೇಲ್ ಲೇಡಿ, ವೆರಿ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ, ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಆನ್ ಸೂಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ. ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರೋ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರೋ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಬಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು. ಸೊ 1962 ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಅದು? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಟ್ ವಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಅಕ್ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವಾಗ ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಅದು ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಫೇಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು? ಅದೇ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಡೀತಿದೆಯಾ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ IAS IPS ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ವೈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? IAS ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್. ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇದ್ರು ಯಾರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಕಮಾನ್ ನೀನ್ MLA ಆಗು MP ಆಗು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇವನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನೋ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐ ಆನ್ ದೆಮ್. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಐ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾರನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. IAS ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ನಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಂಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ
ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತರದ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ. ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ 1962 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ವ್ಯಾರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. So they actually grouped together and they were actually suppressing this large scale human rights violation ಆಗ್ತದೆ because they are Muslim minority, Rohingya people. So ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೆ ತುಂಬಾ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ 1962 ಇಂದಾನೆ ತುಂಬಾ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ತರದ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಬೋತ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ವರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತಾನೇ ಉದ್ದಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಬರೀ ರೌಡಿಸಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಅದ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ರೌಡಿಸಮ್ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿಲಮ್ ಓಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಆಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಲಿ ಒತ್ತೆ ತಿಂತು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು ಹೊಸ ಮೂವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಇದಾನಲ್ರಿ, ಅವನು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನೈಸ್ ಆಕ್ಟರ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇ ಹುಡುಗ. ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಗರ್ ಮೂವಿ ಅದೇನೋ ಬಂತು ಟಗರು ಬಂತು, ಏನ್ರಿ ಅದು? ಯಾರ್ರಿ ಅದು? ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ, ರೌಡಿ ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾನ್. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ರೌಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದ ಹುಡುಗ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಧನಂಜಯ್ ಡಾಲಿ ಅಂತ. ನೈಸ್ ಆಕ್ಟರ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಾರ. ನಾನ್ ಡಾಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಟ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂರ್ಸೋರಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಅದನ್ನ ರೀ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. So this kind of things will not work. So only when democracy prevails, some kind of development will be happening. Okay, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಆ ತರದೊಂದು 1962 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರು? ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು. ಯಾರ್ ತಾನೇ ಪವರ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದ್ಸತಿ ಕಬ್ಜಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪವರ್ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ರೀ. ಹೂ ರೂಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್? British ruled India after independence. Indian National Congress. Okay, a long history is there. ಸಿ ಅವರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆ ತರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೇವ್. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಆಸ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ? ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್. IPS ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಒಳ್ಳೇದೇನೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆತರ ಆದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತೊಂದ್ರೆ. ಅದು ಓಕೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಬ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಒಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬಡವ್ರನ್ನ ಮೇಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್? ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಡವರು ಅಫಿಲಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 2010 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಸುಜುಕಿ ಓಕೆ, ಶಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಫಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ರು. ಯಾರು? ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ ಹೆಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಶಿ ವನ್ ಫ್ರಮ್ 2010. ಫ್ರಮ್ 2010 to 2021 ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾ. ನಾವು ರಷ್ಯಾನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೋಲ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ದು. ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾನ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ತರದ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡು ಯು ನೋ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಏಷ್ಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಯು ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಗ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈನಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ? ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಮೋಹನ್? ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅವ್ರು ಚೈನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಎರಡ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸಿ ವೆನ್ Myanmar ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ Myanmar regions. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೇಗ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಹೌದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ Myanmar ಅಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಚೈನಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾನ ಹೇಗ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್? Myanmar and China economic corridor.
ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಟೇಟ್ 11 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಚೀನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು points release ಆಗ್ತದೆ. Some points are correct what she is telling. So wait, I will tell. What is happening means in India, do you think that many kind of this anti-nationals ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, anti-government peoples are there, okay? ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈ depressed peoples and who want to rebel against government. So ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ when it comes to Indian scenario? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, okay? So ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಸಂಬ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬೇರೆ ಈ ಚೈನಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಈ ತರದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಸಂಬಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ರಿಸಂಬಲೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ನಾವು ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ತರ, ಓಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ? ಚೈನಾ ಪೀಪಲ್, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಪೀಪಲ್, ಇವ್ರನ್ನ ರಿಸಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಇದೀವಿ. ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ, ಎಥ್ನಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ರೇಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೋರ್. The other countries they have tried more to actually promote Christianity in those states, but thanks to the Indian side ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಇದ್ರು, ಹಿಂದೂಸ್ ನ ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ somehow they have maintained. ಹೇಳಿ. Recently there was conversion to Christianity, where some tribes like Aro and Kasi gave up their cultural practice like headhunting. ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ದೇರ್, ಓಕೆ. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆಗಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಆ ತರದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಎರಡು, ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ other things, and other is their resemblance with those people, mongoloid race na resemble ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಚೈನಾದವರು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಚೈನಾದವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೈನಾದವರು, ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ National Democratic Movement, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್? ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಚೈನಾದವರು. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಸೋದು? ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ನಡೀತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ನಮ್ಮವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಚೈನಾ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಯಾರ ಕೈಲಿ? ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಮಯನ್ಮಾರ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಚೈನಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಮಯನ್ಮಾರ್. ಈ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಎರಡು ಟೈಪ್. ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯೂತ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂತ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಗನ್ನು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಗನ್ನು. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಯನ್ಮಾರ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಓಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಏನು? ಏನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್? ಚೀರಾ ಫಂಡೆಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? Please write down the name of the article. Myanmar's continued suspension of democracy. Myanmar's continued suspension of democracy.
Myanmar's continued suspension of democracy. This article examines This article examines the relation between Myanmar and Russia. This article examines the relation between Myanmar and Russia, and it analyzes India's concern, because any kind of development in Myanmar, will affect India's interest. Because any kind of development in Myanmar will affect India's interest. So this is the article. India's interest. Next one. Myanmar is very important neighbor to India. Myanmar is very important neighbor to India. Myanmar is very important neighbor to India. Myanmar, next point. Myanmar is a land bridge country between northeastern India. Myanmar is a land bridge country between northeastern India and southeastern Asia. Myanmar is considered as important because it connects Indian markets with Myanmar is considered important because it connects Indian markets with Southeast Asia. It connects Indian markets with Southeast Asia. Next point. It is important. Andre Myanmar is important anta. Myanmar is important when it comes to look east policy and act east policy. Myanmar is important when it comes to look east policy and act east policy. Enri look east policy andre The east side developments. Haledu, we were actually concerned only about development. We are actually seeing only for the Western countries, but nowadays look east policy as well as act east policy, because we want to actually do business with even Eastern countries. Okay, so next one. Myanmar is important with regard to national security and border security. Myanmar is important with regard to national security and border security issues. Myanmar is important with regard to national security and border security issues. Next point. The northeastern states share a long boundary with Myanmar.
the northeastern states share a long boundary with Myanmar. These boundaries are the northeastern states share a long boundary with Myanmar. These boundaries are having hilly mountain terrain. This boundary is having hilly mountain terrain. This boundary is having hilly mountain terrain. They are densely forested areas. They are densely forested areas. Therefore, it poses security challenges to India. Therefore, it poses security challenges to India. This will also result in emergence of insurgent groups recruited along ethnic links. Recruited along ethnic links. Recruited along ethnic links. Full stop. There is constant funding for these insurgent groups. There is constant funding for these insurgent groups. There is constant funding for these insurgent groups. From China as well. From China as well. Because China is supporting these insurgent groups. Because China is supporting this insurgents group against India's interest. Because China is supporting these insurgent groups against India's interest. Next line. China has been known to support various northeastern insurgent outfits, including China has been known to support various northeastern insurgent outfits, including Naga insurgent groups, like NSCN, ULFA, 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 etc. Like NSCN, ULFA, etc. Which includes under NASA insurgent group idiyalla adralli many of the people are from Myanmar, Mizoram and Tripura. Insurgent outfits including Naga insurgent groups like NSCN, ULFA, ULFA, etc. from countries like Manipur, Mizoram and Tripura. From states like Manipur, Mizoram and Tripura. Illin hudugure jaasti irodu. Bari huduguralla. Okay. There are even. Okay. The next one. Next line. Myanmar is also a part of Global Triangle region. Myanmar is also a part of Global Triangle region. Global Triangle region. Okay. See, you write down which are those Global Triangle region. Andre moor irutalva. One Myanmar, you write in bracket Myanmar, Thailand, Laos. Myanmar, Thailand and Laos. Laos elri ide alle. Idiya alle. You can see in the image there. Okay. Myanmar,
Laos and Thailand. Okay, it is a golden triangle region. This region, and the global triangle region, okay, this region is a global hub for all sort of illegal activities. This region is a global hub for all sorts of illegal activities like drug trafficking, illegal arms supply, human trafficking, money laundering, full stop. Right, next line. Therefore, it is very important for India. Next line. No? Therefore, it becomes very important for India to maintain a friendly relation with Myanmar. Therefore, it becomes very important for India to maintain a friendly relation with Myanmar. Okay. Now let us see the history of Myanmar. One small heading. Let us actually discuss the history of Myanmar. So please write down. Myanmar, which was also called as Burma, got its independence. Got its independence. Myanmar, which was also called as Burma, has a long history of instability and human rights violation issues. Myanmar has a long history of political instability and human rights violation issues. Myanmar got independence in the year 1948. Myanmar got independence in the year 1948 from British. But from 1962 till 2010, the country Myanmar was ruled by armed forces. But from 1962 till 2010, the country Myanmar was ruled by armed forces. Military junta. Please write down that, which is called as military junta. Military junta. During this period, there were large scale human rights violations. Especially during this period, there were large scale human rights violations, especially against Muslim minorities, Rohingya. Especially against Muslim minority Rohingya. Myanmar is a country where the majority of the people are Buddhist. Myanmar is a country where the majority of the people are Buddhist. Okay. See, every time you go anywhere, majority rules minority. We know, no? Majority rules minority. Adike alli majority en marta idare, minority na en marta idare, suppress martare. Okay. So please write down the next point. During the year 1988, there were
large scale unrest over during the year 1988. There were large scale unrest over economic mismanagement and political oppressions. During the year 1988, there were large scale unrest over economic mismanagement and political oppressions. Full stop. There were widespread pro-democratic demonstrations. Unrest over economic mismanagement and political oppressions. Political oppressions. ಏನ್ರಿ political oppressions ಅಂದ್ರೆ? Economic mismanagement ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ country ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens when economic mismanagement happens? Things will not work properly. ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅವಾಗ. Okay? Inflations ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗುತ್ತೆ economic mismanagement ಮಾಡಿದ್ರೆ. That is the reason higher level government authorities ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? IAS officer ಇದಾರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ವಾ? IAS officer ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? So there should be actually economic management. Mismanage ಆದ್ರೆ the country will actually collapse. And political oppression ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Political oppression ಅಂದ್ರೆ, see, when there is multiple political parties, ಹೇಳಿ. Instability in policy. Instability, not political oppressions ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ ಬಿಡೋದು, ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್. ಅದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೆಸ್ತಾ, ವಾಟ್ ವೈ ವರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದೇರ್ ವೇರ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ pro democracy demonstration. There were widespread pro-democracy demonstration, which is popularly known as 8888 uprising, which is popularly known as 4 ಬರೀರಿ 8888 uprising. 8888 uprising. Okay, full stop. This continued for this kind of demonstration. This continued for over 2 years. And finally, in the year 1990, multi-party elections were conducted. And finally, in the year 1990, multi-party elections were conducted. Where WHERE, where National League for Democracy, NLD, where National League for Democracy, NLD, where National League for Democracy, NLD, of Aung San Suu Kyi, where I will tell, where National League of Democracy, NLD, of AUNG Aung, SAN San, SUU Su, KY I Ki, where Aung San Suu Kyi got elected. Full stop. However, military junta refused to cede power. ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು? ನಾನೇ ಲೀಡರು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. However, military junta refused to cede power. CEDE, cede power. However, military junta refused to cede power. Full stop. So next line ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let us see the developments from the year 2010 to 2021. Re barkolri. Now let us see
the developments between the year 2020 till 2021. 2010. I'm sorry, 2010 I'll be correct. 2010 to 2021. Right points. Myanmar during this year adopted democracy. Myanmar during this year adopted democracy. In bracket you write partial democracy. Myanmar during these years adopted democracy. In bracket you write partial democracy. Will you stop? The Western countries imposed more number of sanctions. The Western countries imposed more number of sanctions during these years. The Western countries imposed more number of sanctions during these years. They were demanding complete democracy in Myanmar. They were demanding complete democracy in Myanmar. Will you stop? Next line. Okay. See, what happened means, see, force ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2010 ಇಂದ see western countries ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು can Myanmar actually lead ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏತಕ್ಕೆ ಬೇಕು western countries? Why western countries need support? So western countries support Myanmar ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್. That is the reason when they started to actually force Myanmar, so what this military junta did, okay, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we will actually bring democracy ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, but they actually brought partial democracy along with actually placing their own person. Elections ಗೆ ಅವ್ರದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಪವರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಪವರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಸೊ ಶ್ರೀಮಂತರು already well off people idaralla, already well off people, they don't want actually the have not peoples to come up, but government is striving hard. How? ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ is actually striving hard to bring the people up. They're actually giving many policies. Employment ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ? Who will not give? Pressure groups, interest group will not leave too much. Okay, but government is striving hard to bring the people to affiliate category. The only hurdle is it is very hard to resource distribution. ತುಂಬಾ hard ರೀ. Resource distribution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Country resources. Equal distribution of resources very difficult. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಒಪ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಅದರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ partial democracy following the western sanctions. The military junta, JUNTA, the military junta introduced partial democracy following the western sanctions. The military junta floated its own political party. The military junta floated its own political party. Okay, full stop. The military junta floated its own political party. ಆಯ್ತಾ? So ಈ discussions ಆಯ್ತು. So next paragraph ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In the next paragraph you write, however, both China and India have maintained good relations with Myanmar during 2010 to 2021. However, both China as well as India are maintained good relation with Myanmar during these years, under 2010 in the 2021, because both of the country want Myanmar.
ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬೋತ್ ಕಂಟ್ರಿಗೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾಗಲ್ಲ, ಚೈನಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಏನ್ರಿ China and India have maintained good relations. ಬೋತ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. However, both countries, China, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. However, both the countries, China as well as India, are maintaining good relation with Myanmar during these years. ಅಂದ್ರೆ 2010 ಇಂದ 2021 ವರೆಗೂ. So next line. See, listen here. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಹನ್? ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಡನ್ ಆಗಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ? ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂತೇನ್ರಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ? ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬಂತದ್ದು? 2015 ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 2015 such kind of violences and disturbances are going on in Myanmar. Okay, please write down. From 2016, the military junta agreed for free elections and to promote democracy. From 2016, the military junta agreed for conducting free elections and promoting democracy. Many amendments were made. But they kept under military junta, but they kept Aung San Suu Kyi away from all this. But they kept Aung San Suu Kyi away from all this. Intake andre military junta don't like she coming into power. When she comes into power, these people will not get prominence. Adikke, okay, they kept away her. Write down. From 2015, following the promise of military junta, from 2015, from 2015, following the promises made by military junta, the Western countries started lifting economic sanctions. From 2015, after the military junta promised, after the promises of military junta, the Western countries started lifting economic sanctions on Myanmar. Please stop. You write next next paragraph ali developments from 2015 to 2020. Developments between 2015 to 2020. So in developments ade Rohingya issue ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆತರು. So the first point, Rohingya refugee crisis was the major concern during this period. Rohingya refugee crisis was the major concern during this period. Okay, see, now news alla ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ Rohingya refugee crisis. So what was the stand of Suzuki, this Aung San Suu Kyi? What was her stand? ಏನು she was promoting or she was actually ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? She was against this Rohingya or she was actually supporting Rohingyas? Against Rohingya na? Supporting Rohingya na? She was keeping silent. Okay, ಅದೇ ಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಿಜ ರೀ. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಸಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಡ್ಯೂ ನೋ ವೈ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್. ಓಕೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರೋದು? ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದು. ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ಗೆದ್ರೆ ತಾನೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕರೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಮಕ್ಕೋಗಿತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ವಾಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೋ, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ support no from Western countries also. Otherwise they will put sanctions. So democracy nu support ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ಲಾಗಿ you have to maintain the interest of your country people also. So that is the challenge in
What? Myanmar. Please write down. But the point here is Aung San Suu Kyi kept silent over Rohingya issue. But the point here to notice is, Aung San Suu Kyi kept silent with respect to Rohingya issues. These issues invited global criticisms. Yarige? Aung San Suu Kyi. Okay. Sir, can you repeat, please? Yaru, tell me. Sir, repeat Martira, but the point here is to notice. Can But you the repeat point the here, wait, I will repeat. But the point here is to notice that Aung San Suu Kyi kept silent with respect to Rohingya issue. Kept silent with respect to Rohingya issue. These issues invited global criticism for Aung San Suu Kyi. Global criticism for Aung San Suu Kyi. Okay. Next line within that one. 2015 20 within that one you write. Again, the military junta got importance in Myanmar. Again, the military junta got importance in Myanmar. Which resulted in a massive protest against the military junta. Which resulted in a massive protest against military rule in Myanmar. Large scale killing were taking place. Large scale killings were taking place. Come on. Widespread human rights violations were done. Widespread human rights violations were done. We'll stop. By all these issues, next line only. By all these issues, several political refugees. By all these issues, several political refugees entered Indian states like Manipur and Mizoram. By all these issues, several political refugees entered Indian states like Manipur and Mizoram. Please stop ಮಾಡಿ. So ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು 2015 ರಿಂದ 2020 ಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ Myanmar Russia relation. Recent developments in Myanmar Russia relation. Okay. See, listen here. What is happening means Myanmar ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಷ್ಯಾ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. That is not an big deal. The point is Myanmar is also actually playing its card. What it is doing is it is not too much dependent on Russia. See, Myanmar wants defense imports or not? It wants. So Russia is a defense exporter. We know that. So Myanmar is not actually taking too much defense exports from Russia. Okay. It is also diversifying defense imports like India. Why diversification is needed? Because there should not be any kind of dependency. So that ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is the reason there should not be any kind of dependency. That is the reason Myanmar is also diversifying defense imports. Okay, it is not too much concerned about Russia's import. ಹಂಗಂದ್ರೇನು ರಷ್ಯಾಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ take it for granted ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ Myanmar.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೈಲಾಟರಲ್ ಟೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಮಯನ್ಮಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು 27 ಮೊನ್ನೆ ಆಚೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಚ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಕಡೆ ಅವರು? ದೇ ಲೇಬಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೀ? ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಯಾರು ಕರೆದಿರೋದು? ಮಯನ್ಮಾರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೀಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 27th ಮಾರ್ಚ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ 27th March 2022 ದಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡೇ. ಈ ದಿವಸ ಹೇಳಿರೋದು ಹಂಗಂತ. ಈ ದಿವಸ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಲೀಡರ್ಸ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್, ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್, ದ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. Okay, and they have also said that Russia is a guest of honor. They have also said Russia as guest of honor. Guest of honor ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, now the complete global powers are actually again, they are not actually telling any good things about Russia, but now Myanmar is telling good thing about Russia. So that is a cause of concern for India. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾನರ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್, HONOUR, ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್. ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಯನ್ಮಾರ್. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಷ್ಯಾನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. And also you have to keep in mind that ivaga India is supporting Russia in UN. India is actually maintaining its neutral point, but the point is Myanmar is supporting. Not only this time, Myanmar many times have supported Russia at UN. Please write that point. Written. So put a full stop and you take down one question for this. Question ಬಯ್ಯ ಮುಂಚೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು. ಬಿಗ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಮೋಹನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮರೈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಡ್ಯೂ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಪೆಪರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಪೆಪರ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಥ ವಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಮೋಹನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ? ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋ. India and Myanmar have a historical ties. India and Myanmar is definitely not having any historical ties. Okay, tell me. They have a historical ties like Buddhist circuit initiatives. India Myanmar. It is having. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. This circuit. People to people cultural contact. People to people cultural contacts is there because Buddhist peoples are dominating in Myanmar. Okay. This leads to the soft diplomacy between the two countries. Between India and Myanmar. Soft diplomacy ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, next. As you said, there is Suki's political hegemonial attitude to come to the power. Definitely it should be alva. This has been. What is hegemony? First of all, hegemony ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dominant attitude towards the minority. ಹೆಜಿಮೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೆಜಿಮೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. This has been seen by the junta military and which has been taking in favor of their interest.
Where in whose interest? ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ Okay. ಆಯ್ತಾ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಹ್ಮ್. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೈಲ್ಯಾಂಗಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೀನಾದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಇದು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ Myanmar is also a strategic point. Okay. There, ring of pearl, string of pearl. String of pearl. Okay, next. China airport and China's one more port is the Kakipua. Very good, very good. Yellow didri idu. Very good. Yes, start. In counter of this, we have made it Sitwa port. Very. This is economic term. And there is also, as I said, mentioned crescent corridor. As most of the 13 lakh million, Okay. I want you to summarize this article instead of telling points. Summarize ಮಾಡಿ article. Conclusion ಅಲ್ಲ ರೀ, ಮೊದಲಿಂದ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೇವಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಓದಿದಿರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಸಮರೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸಮರೈಸ್ ಎಂತಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮರೈಸ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಾನಸ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸಮರೈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಬೇಗ ಬೇಗ, ನೋ ಟೈಮ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಮಯನ್ಮಾರ್ದು ಓಲ್ಡ್ ನೇಮು ಬಿರ್ಮಾ ಅಂತ. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದೇ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ. ಯಾವ್ದು? ಮಯನ್ಮಾರ್. ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೇನಾಗಬೇಕಾಗೈತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹೇಳಿ. ಈ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಂತಕ್ಕೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮರೈಸ್ ಮೋಹನ್ ಅಗೈನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇರೆದೇನೋ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ. ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೂಕಿ ಅವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಶಿ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಹರ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ as an flames ಬಂತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ. And in counter of this, India's concern ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, we have made 400 houses for Rohingyas. Very good, very good, very good. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಎಥಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಥಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, we have concern towards Myanmar neighboring countries. As India have a neighboring fascist policy. Sorry sir, ಇದು ಸರ್ favor favor policy. ಹಂಗಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೈಬರ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೇವ್ ರಾಮ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ 3000 ಇದು ವೈರಸ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೋವಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ವೈರಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ವೈರಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. Okay. And as we are more, there was only monopoly policy and West East policy. Now India is more concerned about Act East policy and Look East policy and Act East policy. Okay, please write down the question. Question ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ.
ಇದು ಬರೀಲೇಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾನೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. The recent democratic problem, the recent democratic problem in Myanmar, the recent democratic, see one ನಿಮಿಷ just put here, ಈ article conclusion ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು? what conclusion can you draw from this article? ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Sir, it should also help Myanmar's government to find such a tool. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಮಯನ್ಮಾರ್. ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆ ವಾಲ್ಬೇಕು. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆನ್ಸು ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬರೋ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್? The recent democratic problems in Myanmar is a cause of concern to India. Is a cause of concern to India. The recent democratic problems in Myanmar is a cause of concern to India. Is a cause of concern to India. Discuss the issues involved. Discuss the issues involved. Discuss the issues involved. 10 marks, 150 words. 10 marks, 150 words. Okay, next question. Analyze the political developments in Myanmar. Analyze the political developments in Myanmar. How can analyze the political developments in Myanmar and how can India get benefited, and how can India get benefited if full democracy prevails in Myanmar? And how can India get benefited if a full democracy prevails in Myanmar? 10 marks, 150 words. 10 marks, 150 words. Next question. Next question. How can democracy in Myanmar help India to maintain its, how can democracy in Myanmar can help India maintain its national as well as border security? How can democracy in Myanmar can help India to maintain its national
as well as border security. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, 10 marks 150 words, 10 marks 150 words. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ತರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? The recent democratic problem in Myanmar is a problem that's discuss the issue. First of problem ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ So we should take a stupid stand and then come to junta. You tell me what is the question again? Question. The recent democratic problems in Myanmar is a cause of concern to India. Discuss the issues involved. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? First of all, recent democratic problem ಫಸ್ಟ್ ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವೈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? The recent democratic problems in Myanmar is a cause of concern. ಎಂತಿಗೆ cause of concern democracy? ಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸ್ ನ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಗೊತ್ತು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋ? How the flow should be? The flow should be like this. As we know, the recent democratic problem is going on in Myanmar. The issues are involved. Andre yav issues anta barbeku? Military junta. It is actually large scale protest ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, pro democracy protest ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ democracy should prevail in Myanmar because it is having benefit to India, like recruited north eastern state youth recruited ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೈನಾ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೈನಾ ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಡ್, ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಂದ್ರೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೂಟ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಇವಾಗ ಬರ್ದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓದೋರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾ? ಓದಿರೋರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಕತೆ ತರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೊಂದು ಓದ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓದ್ತಾರೆ, ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಟ್ ಆಗಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು? ಅನಲೈಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಏನ್ರಿ? ಅನಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 1962. 1948 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ 1962 ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು, ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು, ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಇದೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದು? ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ?
ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, ಫ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, these 3 questions are very important. If you write the answers, I will be really happy for these 3 questions. ಬರೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ಫ್ರೈಡೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಫ್ರೈಡೆ ಇರುತ್ತೆ. I will tell. ನಾಳೆ ಇದೆ, ಬಟ್ I will tell what kind of class ಇದೆ. Same class. It will continue. Sir? And ನಿನ್ನೆ actually I have not given question. I think yesterday I have not given question. So articles today I will just give the questions for the yesterday's class. Yesterday ಎಷ್ಟು article 5 articles ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, 5 articles we have discussed. Please give me, I will give the question. ಬರ್ದಿರಾ ಫುಲ್ಲು? ನನ್ನ ಶೀಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಮಾನಸ. 18th, 20 and 29th I think yesterday's. Please write down. ಯಾವುದು ಈಗ 18. Okay, please write down. What measures ಅಂದ್ರೆ yesterday's ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. What measures can be taken? What measures can be taken to? What measures can be taken to improve? What measures can be taken to improve the railway sectors in India? What measures can be taken to improve the railway sectors in India without facing deficit problem? Without facing deficit problem. Same 10 marks. What do you mean by next question? What do you mean by regional accommodation? What do you mean by reasonable accommodation? What do you mean by reasonable accommodation? Reasonable accommodation. Explain with reference to the decisions given by Karnataka High Court. Explain with reference to the decisions given by, so KS ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, explain with reference to the decisions given by Karnataka High Court. With reference to wearing hijab. With reference to wearing hijab. With reference to wearing hijab. Why there should be, next question, why there should be The second question is marks. hijab, Salva, you write 10 marks. 10 marks, 150 words. Why there should be a waiver for, why there should be a waiver for COVID vaccine
why there should be a waiver for COVID vaccines in the international market. Why there should be a waiver for COVID vaccine in international market. Discuss the issues involved. Discuss the issues involved. Discuss the issues involved. 10 marks. 10 marks. Next question. How many kinds of diplomacies are there? 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 Discuss, sir. Discuss, sir. Track 1.5 diplomacy. Discuss, sir. Track 1.5 diplomacy among BIMSTEC countries. Discuss, track 1.5 diplomacy among BIMSTEC countries. Twenty marks. Tell me, how many kinds of diplomacy is there? 1, 2, Track one, track two. What is track 1.5 diplomacy? only official. Only official, mix of, it's a mix of official as well as unofficial people sitting around the table and discussing. Track 2 diplomacy andre enu Manasa? Track 2 diplomacy, what is track 2 diplomacy? ಏನ್ರಿ ಏನು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೆನೇನ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1 ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದಿನ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಕಾಫಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೆನ್ನೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆನ್ನೆ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1 ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 2 ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ informal track 1.5 andre mix of formal as well as informal so ee question so next question agide 4 questions so 4 questions for yesterday and 3 questions for today okay so we'll wind up the class today stop sharing okay Okay.